bokk jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax xamaat mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di Sunu Réew di yéexalu bu baax a baax di jéggalu bu baax a baax ci yéex a door gi ñu ngi ciy jéggalu di amaat mbégte niki ni leen ko waxee rek bu yaatu saa bu ne di janoo ki yéen ngir indi ay ponk wala jukki ay ponk yu ñu fas yéene waxtaanee ànd ceeg suñu panélistes yi muy jàngatkat yi ak itam gan yu ñuy faral di àndal ci biir kër gi tey itam dinañu amaat beneen wala fas yéene nañ dégtalaat leen beneen programme bu am solo muy Sunu Réew niki ni ñu koy waxee rek na banko di réew mi di mbirum réew mi ñëpp ñoo ko moom niki ni ñu koy waxee penc la moo xam ne dañ ko war a waxtaanee du lu ñu war a pàccoo waaye dañ ko war a péncoo su ko defee ku ci nekk la cay sax xalaat nga joxe ko moo waral sax Ligue Eyeafrica bi mu nandee loolu mu indi leen ay programme yu am solo bokk na ci programme bële muy sunu di Sunu Réew dinañ ci ànd ak tey nag Essa Demfa xam ngeen ni sax ci panélistes yi la bokk waaye tey special guest la ci kër gi ñu nar a waxtaanee lu bari ci biir réew mi kii noonu nag am nañ fi suñu panélistes yi ku ci mel ni Ibrahima Buur Ndiaye xam ngeen ni moom it ci kër gi la bokk ci panélistes yi la léeg-léeg nag ngeen di ko gis loolu waaye itam niki noonu la rek liggéey bi dafa yaatu am nañ fi tamit Tabaski Sibi moom mi ngi fi moom itam am fi itam Doudou Dia ak ñaawru Koma ñoom ñëpp ñi ngi ci biir kër gi tey nag amul nuyoo dañuy dem rek ci waxtaan bi ndax xam ngeen ne jamono ji ñuy wax ak yéen light amut suñu solo système bi moo nekk di dem te itam bëgguñu wees benn time ci nuyu wante ndax tamit solo bi bu yàggee noonu am na loo xam ne luñ ñu daloon àllarba bële dañuy bañ mu dalaat ñu bilaaji àllarba moo tax dañuy ñëw rek dugg ci biir waxtaan wi su ko defee nag tey ponk yi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee ñetti ponk la waaye ponk bi nga xam ne nag moo ci jiitu mooy ba tey mbirum NAWEC ndax xam ngeen ne àllarba bële weesu NAWEC ci seen spokesperson bi maanaam ku yore seen kaddu ñëwoon na fi waxu ne daanaka téeméer boo jëla juróom-ñeent fukk ak juróomi ci wàllu électricité mu ngee doxaat na mu meloon maanaam 95% coow li nag bëri woon ci ndax loolu la ñuy dund am déet loolu yi am leneen lu ci tegu toog nañ gis benn bataaxal buy wër ci mbaalu jokko yi maanaam benn press release wala benn statement wala document boo xam ne mu ngi sàkkuleet ci biir social media bi ñu def ci ne NAWEC mu ngi wut ndimbal wala sàkku ndimbal ci nguur gi ngir mu dimbale leen lu toll ci juróom benn téeméeri million ak juróom benn fukk ak benn maanaam 661 million dalasi ngir ñu mën a jot lu toll ci 70 mégawatt jëlee ko ci Senelec maanaam ab ndimbal ci wàllu mbëcc maanaam électricité loolu nag jur na coow lu bari contact nañ sax PRO bu NAWEC ngir ñun bëggoon a xam how authentic is that document waaye biñ ko jotee lu mu ñu wax mooy dina dellusiwaat wax ak ñun waaye ba tey jotuñ ko loolu nag amul solo gis nañ itam suñu naataango yi si kër taskatu xibaar yi am na ku ko ci indi loolu mooy lu ñu nar a waxtaanee tey ci jamono jooju ñu gis ne NAWEC am na lu ñu jox nguur gi benn chèque moo juumut ci koppar gi foog naa toll na ci 5 millions wala lu ko ëpp waaye bëgguma comme figo la dinaa ko vérifier waaye gis nañ loo xam ne NAWEC ñoo ko jox ñu bëri nag wax ne boo demee ba yu mën a joxe loolu ndax war nga mën a mënal sa bopp wala ku ne ak gis-gis boo xam ne mu ngi ci am dinañ waxtaan gis ngeen NPP rallye bu mag bi nga xam ne amal nañ ko ci gaaw gi foofee ca Birikama mu doon rallye boo xam ne mbooloo mi tarkal la waaye itam am na ay kàddu yu fa jugaat yooyu itam am ñu ko rafetlu am ñu ko ñaawlu loolu itam dinañ ci dikk ak Ibrahima Silla ministre bu yor wàllum xotti tabax maanaam infrastructure moom bi wax na ne lenn luy waral li nga xam ne rek mooy mbënn mi ci biir réew mi wala ndox muy yolande gi bokk na rek nee na ci ndox may jógee fa nga xam ne mooy Casamance loolu itam jur coow wala wax loolu itam mooy li ñuy waxtaanee ndax suñu réew li ñuy waxtaanee ci mbedd mi loolu la ñuy indi ci biir kër gi ku ci nekk joxe ci sa xalaat Mr Demfa tey dañ lay nuyu rek dugg nag ci suñu first question ndax xam nga rek we are running out of time and then dañ tàmbale lately tey dañuy dikk ci wàllu NAWEC ba tey xam nga ne mbiru électricité problème la ci pass mën naa wax léegi tey mu mat sax 1 month ak lu teg nit ñi di ko coow suñu last épisode ki nga xam ne moo doon spokesperson bu NAWEC Mr Badji moo fi nekkoon wax na ne 95% ci wàllu électricité is back to normal but ndax that is the reality and also gis nañ that document bu génne ne NAWEC is seeking 661 million dollars government support pour ñu mën a secure 70 megawatt from Senelec loolu itam am na beneen coow bu ci dugg tey yow nan ngay analyser situation boobu ndax ñu bëri ñu jàpp ne NAWEC
xëy na am na ñuy wax ne NAWEC is not fit for purpose am na ñuy waxee loolu am ñuy jàpp ne crisis bu amee tamit faaw ñu soxla ñoom tamit ndimbal ngir mën a taxawaat ndax jàpp nañ ne am na jafe-jafe boo xam ne am na waaye ñu bëri dañ jàpp ne since NAWEC dafa independent NAWEC ci boppam war na mën a mënal boppam bu nekk ci jafe-jafe yi te du soxlawaat nguur gi ñu bëri na nguur gi xëy na dina use ñu ngi si élection yi xëy na dina use lu mu war a use yëpp ngir jàppale NAWEC te xëy na loolu dina ñëwaat delluwaat ci Gambien si te dina affectaat gi nan ngay analyser situation yi NAWEC bi li ci xew yëpp ak document bi nga xam ne moom lañ génn ñuy laaj lu toll ci $661 million. jërëjëf comme li nga wax rek pour dem straight to the questions waaye bu gën a koo jëlee si soose pour yaatal waxtaan bi abaraka baake na jaati kende ba min kita garmi ela ñinin karo kumata baake commune bi waro man soto kontento ta keno la NAWEC la commune be kerin courant yala atemu national crisis let banku be problème wolam ama long juma la be pati juma ama lo juma la pati juma so naketa ay mobile concern dindin keba musu kafuke bari mune ya sabu fronga je gibe folo niage molbe complain na ibe wosire be kumbola womi la nyanto lati wosiye model ndi kula la ko nyin tata be diari ya akunduta den sai fay complain hade de nano niage abe ila tabon da sunjura be kumbola because abe fenna enjoy kandu kula be kere mimbe diari ya kuntu once so to Gambian kolbe fenna enjoy kandu wala stable electricity or relatively stable electricity for the past years. Then abruptly another kuntu. A kuntu nya jawiyata sangarke. So biraka da NAWEC min fo wala into ko technical problem also. Min kada dam to min be yena ko nakene. That's what they said. Technical issue la sort degi. Ila amount ikamin sort of dropped from 94 to 40%. So in that I call 2 weeks, 3 weeks about fixed line. Now we see the communique or ngage PRO Africanco. Now they recovered at least 95%. That's what he said here. Yes. All right. So say 495% is what is reality on the ground. It's something we alonko is to be contested. Dulan mi alonko ikafanu load shedding mi bekeri. Atafonga acknowledge ko still there's load shedding. And load shedding was not something that has been happening. Why load shedding? Because today, fenna kena wale load shedding sab. So if 95% is clear, then we need to have a follow-up question in that. Because God will be coming to the Jan side of a foreign. The other area to Kurango but young is off. So why that happened? If 95 is recovered. So but in recent communique min findita, Kajako they want government to intervene. That is normal. In any crisis situation, you run to your parent body. The wording ni kumode ke following. Momo ni kumode without you go back to your home. So now government institutional matter. It's an enterprise me along and the government. So then government is no collect. That for a collect me along is beyond their to handle. They have to go back to the government to say, well, this is what we want. You just bail us out from this predicament. It happens in COVID-19. This local council, they all went to government for bailout. It happens here. This is not the first time. For salary payments and other things. So in crisis situation like this, now the situation is the same, Mr. Danfa. Like NAWEC is selling Caspo. NAWEC ni fine. Like NAWEC if you don't pay, you will not get prepaid kila. So the situation is the same. Tamit NAWEC war na tollu fo xamne faaw government bi intervene pour ñu mëna def lo xamne wala amna lu ñu neub lo xamne waxuñ ko askan wi. Wow, comme ila ñi ngaro ñu kumata baake yalon lotta la mi explain pour ay sen yawlam be dembo minto be crisis le kono. So ni crisis ke da foye body makoro yañi ni pour esatul. OK, NAWEC ya min foye la communiquer kono ni akorosi. Ni ko be foye lo sanna. Pour que ma wol generation capacity. Kama si wol ron. Ka maintenance cost ñin ke ka fengol ke
First, it is unbearable. It has sustained on one. Two, more people are frustrated. You understand? It have like for example, it have a tabirola, proka kondong tabi. Konko be mola, kabirin triple mondo moroke. Ika faling bar 2 o'clock kondong be parelal. Kondong tar for 1 o'clock, yalong ko sa ila lo nyimbuka malabake. Astano for 3. Bari yemo no jemi yalong ko woy restaurant yola. Ay domoro babula aba sharingi. Ika ko order dina namba. Ngan domoro dina molle domoro ki. Fe ko no fa. After, ndes to repay. Give me that loan facility or give me that ndimal. Understand nga? Moment I settle my people because ñom ñu ngi they are hungry. From there, ntina nga settle. This is the situation ngami understand. So wala na iko government ko right now we need this 661 million. The duration is 50 days. So that we buy a power from the source, Senelec, ngana more settle. Ngana more settle as an internal arrangement between the government and NAWEC and is a calling settle. As a society, you are running your program, Nimbala business or run kang among any other problems. The NAWEC fan bela bagasol ning dada kang, minu jalan ko yende ke dada, but rather that be fuel sangkan domon. By then they are not in that pressure from the public. So ndanga nyine wulindi wala ndi fonga tandiko is going to be a temporal measures to deal with the crisis. So it doesn't mean the fundamental band they went to the government. They are not taking loan from any other sources. They are taking the helping hand from the government, and this is normal. Coming now for a big crisis, COVID-19, my council they went to government, and they were giving them the bailout. Some of them 6 months, some 8 months. Salary So now we are calling it a crisis. And that whole crisis be NAWEC new provoke that crisis because we feel you are depending on Senelec. And Senelec is having problem right now. Lol mo nek di affect NAWEC because of NAWEC ñom luñu wax moy sen jinote and olo luñu waxone yoy non yeb moy problème bi sen press conference bi jinote xawma number 5 something like that ñu am issue ak yoy non. But the real issue lo xamne yoy mo nek di am moy Senelec dafa wañi di percentage bu ñu doon nekk di jox Gambia. So loolu moo nekk di affect comme Gambia. So kon den ndax crisis yu mel nii waruñ ko woon a anticiper comme ni ñu wax ne government sooy govern da nga war di anticiper situation yoo xam ne suñ ñëwee lan nga war a def ba doo xaar ba mu agsi rek soo agsee rek maybe def things dafa ñëw nekk lu woos waaw so ndax NAWEC amuñ ci responsibility to this situation. Jela kuma understand le anu ngaje ko yemi fo partly is time because even PRO ata fongo ngala diamo moy le kunu akoy nyaayel tan e karantale ku jama bi ya karanta gele isa for no at that aspect they are at fault in that aspect because they have to just put their everything all the facilities up and running for any unforeseen circumstances like this like but womanke o hana ka defana amanke to that level mi alon ko asa nyin capacity nyin asa majno womanke but même bi ñen mi understand wala NAWEC be stable supply attack from our percentage from the dam, and then the supply me along abending Senelec tema because we be carrying amanke biti. Senelec can NAWEC supply we be tema arrangement like car power can NAWEC supply no nyame. But bring dam nyim pareta now ibela supply also to kanje ya cut. Now they are taking that source from some from Senelec, source other source from the regional block. Now regional block we problem also. Senelec coming dealer is normal. Still, they are giving that 20%. I think they used to give 50 megawatt. No, 50 transit from the main source to Senegal to Gambia. That's transition. Oka transit le kanana. That is their share member jana. Fine substation I do Senegal and I Nigeria through Senelec. But me alan ko NAWEC be even your joke they are paying each other. Kabirin the time of car power is still happening. Well, some other areas it might affect. Because still that contractual agreement is there in Senelec tema. Wala na bankola karadol ma affect bake. But Gambia they are depending heavily on this regional block source will drop that. Because obviously Senelec it can mean transmit now man night I didn't know. Now new electric energy now you have to go sit with them and craft another agreement. Sign they left all the wala 70 megawatt minyante nala. Pour government bail out, you could do that. You understand? In Senelec, you see,
you know ye wo emergency precautionary measures ni ta yo kono jo ye crown soto mi yalon ko abinala on peak period comme ya fo nyami pour to améliorer the situation ko woni ka jo ka safra ka before I go to Ibrahima Mr. Damfa est-ce que nekut kon government bi they will just want maybe to fix the electricity crisis because xam na ne ñu ngi ci période yi ñu ngi ci election yi maybe not to fix the problem the real problem but just maybe fu ñu nekk nii right now nii rek ñu ne ñu gis ne fix nañ ko electricity is back wala people are having electricity comme ni ñu ko doon amee just maybe let's do it for this 6 to 7 months and then mën nañoo toogaat jafe-jafe mu ñëwaat because ñu bëri ñu ngi wax ne this is a big blow to President Adama Barrow and his NPP because si periodic campaign wala periodic election la ñu waaj a nekk nii jafe-jafe am in 2023 loolu xappoon na si mayoral election bi ñu yokkee caspo ñu bëri ñu wax ne loolu bokk na ci lu tax NPP lu mu bëggoon a am ci mayoral election yi amul ko so ndax lii nii government bi dafa bëgg a awal maanaam ñu ngi ko bëgg a def just to score a political point wala ñoom they are concerned dañ bëgg a rek problème bi ñu fix ko once and for all okay baraka baka yalong fonga komodo senendi jam His Excellency President Adam Barrow na Masakunda biraka na krontra ya nyadile fonga je ngajele fulo jibe kapren 2017 President Adam Barrow kana mbebe janne kura solution ba nyadile ani biya ba nyadile so mbe jele fulo jibe kura wala network ba nyadile ala transmission and distribution network ba nyadile one the generation capacity ba nyadile two ani molu min ye kurang soro mi alon ko di connections mi alon ko keta abe gelle ani biya be gelle community mi alon ko they never thought of enjoying electricity be wala ba enjoy kan in fact bring the ni mata keta most of the community mi alon ko be sando kono ni 5 regional to well they are not that much affected so the predominantly Greater Banjul lam ani KMC you know part of West Coast will affect the market so say wala affection is a concern to the president, it's a concern to the party, it's a concern to everyone because hand party will be affected. Comme nga fanya mi corona ko vip amam party lo. Bari mini asabu be nga moele nga jele fana. Problème mi asabu nga jele nga moele. Nawek min marta min mu technicien oti min marta ko le ko. Problème ni ya lonne bar sa ñim pour janni be problème ñu fixe la. Po asikeno masakunda e makoy ko ko do di la at least 50 days Janno iko fang la communique ko in fact janno ko 50 days of serious ko ay bang because they are on the maintenance one and then the dam also they said it might be overrunning anytime soon because that's what they said hope that is reliable because they told on mid-June and mid-June is already yes you had new 38 and then now you had another 50 good days. so hegna lol mota wala na science mete momento ifana bela contingency plano darakal wala kaja ko yela masungol be maintenance but maintenance it may take time it may take days it cannot be jorol sa yafix bibi it cannot be so science pour que ko ñu temperature fenko ke mari kam the short term solution nati to the problem wala they want to coming min kan 2017 bring ole kapa wanati wala to contract sel anati all right sorry so mic bi kina so hara dina ñëwaat ci yow ba mo move to Bour yes Bisa Njie nat nga gisee situation bi nga xam ne moo xew NAWEC gis nga problème bi xew already but NAWEC seen PRO bi waxoon na ne 95% ci mbir mi delluwaat na normal mu ngi wax sax ne léegi 29 suma jumul 29 ci seen kii how to call it mu ngi doxaat yëpp is working now ñu gis this document bu ñuy wax ne NAWEC mu ngi laajte mu ngi sàkku 661 million from the government pour ñu support leen ñu mën a am lu toll ci 70 megawatt from Sénégal ñu ngi comme génne nañ a press release bu tax ñu ngi justify lan moo waral they are seeking for that support yow nan ngay analyse situation in NAWEC bi and then the latest development mooy this 661 million that they are asking from the government. jërëjëf Garmi kontaan naa trop pour ñëw fi tey comme noo ko waxee time bi dafa dem already late nañ pour start programme bi man maa ngi tudda Ibrahima Ndiaye maa ngi nekk député PRO APP Sobeya
because xam naa it took a long time balaa maa ñëw fii xam naa ñu bari dañ ma fàtte maybe ñu nekk fii nii musuma dajee some of them waaye lii sa laajte bi lu am solo la government serious government boo gis dafa war a taxaw si principles government boo gis dafa war a taxaw si dëgg waaye government boo xam ne si ay promise leen dëkka government boo xam ne si ay misinformation leen dëkka Gambian si war nañoo oytu façon government boobu noonu problème bi bu mu commencé woon stories si they keep changing waxoon nañ ne few days rek la moo jël problème bi ñu resolve gisuñ benn changes ñu ñëwaati ñu joxe another day ne problème bi dafa solve gisuñ benn changes ba ñu toog ñu gis ne NAWEC ñu ngi request 661 million from the government lu mu wax dëgg la nit soo jaaxalee si sa parent bi ngay dem si sa yaay ngay dem oo si sa papa waaye tamit foog sa papa tamit nga xalaat balaa ngaa dem si sa papa nga xam sa papa fan la moo jëlee xaalis bi nguur boo xam ne soo waxee rek ñu ne xaalis moo amut nguur boo xam ne soo waxee rek ñu ne la Gambia is a tax based country so dafa mel ni fan la ñoo dem jëli xaalis bi dañoo dem si supplementary la ñoo request xaalis boobu fan lañ koo jële lii foog ñu laajte suñ boppa lii ñun Gambia suñ problème si du jeex amoon neen areas yoo xam ne su fekkoon ne ñii dañ indi problems yoo xam ne ok let's say for example sax su fekkee ne dañ request xaalis bi ñu ne ok lii xaalis bi suñ ko requesté dafa def a long term solution la moo indi waaye nga request that huge amount of money only for a period of 50 days ngay wax nit ñi ne dangaa jël loolu nga business ko xaalis bu mu ñëwaat yow balaa problème bi mu àgga si stage bi ni am no Barrow mu ngi nekk foofu almost for 10 years yow mënuloo def benn solution si NAWEC suñu waxee ñuy naan ne the rural electrification project Gambia xam nga nguur bi lu ñu dee dañu dee suuxaat rek comme mel ni ay ganaar nga oo leen dajale leen nga jël tiba tuuti maalo rek o whatsoever gerte o dugub nga suuxal leen tuuti rek nga ne ñam leen te dëkk du développé noonu te loo wax am na loo wax Garmi am na solo torop elections soriwaatut ñoom xam naa dinañ def lépp loo xam ne si seen kaataan to make sure ne ñu ñëw with short term solutions just to make sure ne ñu nax nit ñi te ba pare ma wax dara Garmi de ñun si politique bi everyday ñu ngee génn si biti ñu ngee waxaa Gambian si du nangu ku leen a naxaati Barrow bu mu ñëwee dafa ne munutoon ñu dimbale ko ñu jox ko first 5 years mu ne munaatut ñu jox ko second 5 years fu mu nekk nag affaire bi doy na ku munut bàyyiloo lu yaaxu yow la Gambia foofu la toll. thank you Ibrahima maa ngi ñëwaat yow sama panéliste yëpp moom bu ñu meloon ni yow moom fat ma dem Sivi naka la noo gisee situation bu ñu toll ci NAWEC last year moo nekkoon suñu topic te xam naa ne dafa continuer nekk suñu topic because moo nekk topic of the town moo nekk lu nit ñi di waxtaane te suñu réew noonu lay doxee li nit ñi di waxtaane ñun loolu la ñuy nekk di ñëw mbiru 661 million bi moo nekk di latest development from NAWEC loo xam ne ñu ngi ko sàkku ci government bi pour ñu jàpp dimbale leen ko waaye tamit gis nga PRO bi mu fi jógee lu mu waxoon ci 95% yi am na ñu ko weddi woon am ñu tax ñu bari ñu ne loolu amul nekkuñ di ko gis soo yow ba tey nan ngay jàngatee mbir mi ndax ba tey ñun fii lañ war a mën a toll ak tamit support bi nga xam ne NAWEC ñu ngi koy laaj from di government pour ñu am tax lu gars yi wax 50 days comme dafa nekk temporary mbir rek pour ñu mën a solve issue bi ñu war a spend lu toll ci 661 million dalasi ak fii réew mi toll ndax demoon naa ma juumul this year foog naa government bi defoon nañ sax restrict nañ government travel yi nii yenn yi sax yoo xam ne government moo ko war a kii naka la sponsor ngir ñu wax ne dañ toll ci situation boo xam ne faaw ñu yaxanal économie bi ak yooyu noonu ndax tey ñu war a génnewaat beneen koppar gu doy noonu loolu lu yenu maanaa la wala yow noo ko gisee. waa Garmi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di nuyu panélistes yi
Garmi di ñaanal ñi nekk si lopitaan yi ak kaso yi suñ borom génne leen si seen issues yi nekk beneen bi mooy nuyu seetaankat yi Garmi dafa daw yaram because foog naa last week la fi PRO bi jógee ñun man suma boppa ñaawur confront leen ko fi at the end of the day tey we are vindicated su ma ne we are vindicated leer na ne liñ ko fi doon wax mu ko doon bañ tey mbiri leer na nañ ni mi di Banjul Talla ki sondel because of nguur boo si nekkee doy wax dëgga lu muntu di xew nga ne technical issues lu xew nga ne woo lu xapun rek di nga si ut di nga ut lay boo ko layal waaye bii leer na nañ bii dafa leer nañ Garmi xam nga la lañu war a njëkk a gën a bàyyi xel tamit bala maa ñëw si loolu sax dama njëkk a ñëw si suma broda wax na fi ba dugga si technical issues with load shedding xam nga soo ne load shedding pour layman bi nekk di seetaan pour mu understand suñu ne load shedding it's not a technical terminology nekkul ne NAWEC dafa am issue Garmi soo ne load shedding mooy mu ngi mel ni tey nga ne village bi yëpp dañ soxla 20 gallon yi ndox moo leen dee dundal waaye village bi 10 lañ am léegi alkaali bi lu moo def suy séddaale dafa jox ñii lii jox ñii lélé bot mënuñoo am demande maanaam demande mu ëpp a supply soo NAWEC loolu lañ nekk di opérater mooy load shedding dañoo jox fii wàññi fii yokka fii fay fii on fii taal fii fay fële 3 hours off foofu fay meññale 3 hours loolu mooy load shedding but it's not a technical terminology xam nga understand nga li ma expliqué nekku na NAWEC dañ am issue au Senelec ñoo am issue it means ne NAWEC demande bi ñu soxla mënuñ ko am te soo gisee mënuñoo am that demand moo tax ma ne la load shedding is not a technical terminology dafa nekk ne NAWEC demand buñ soxla mënuñ supply bi demand bi mu ëpp supply bi NAWEC nekk di am te loolu dafa go back to the root cause of things mooy NAWEC dafa bankrupt waxoon naa la fi ne NAWEC go back to their audit reports wax naa la fi ne report nañ 3.5 billion dollars soo demee si audit reports yi auditors yi lañ lañ wax ñu ne suñ ne 400,000 meter cash power moo nekk si biir Gambia neel kër bu nekk dafa jënd 5 kilowatts per hour soo ko calculé si at bi NAWEC dañ misrepresent their financial statements by $500 million Garmi ñu ne la NAWEC tey soo seetee lan la auditors yi wax ñu ne NAWEC mun naa générer 12 millions per day wante problème bi mooy NAWEC suñ jaayee cash power tey duñ nekkul loo xamante ne ni def naka lañ ko dee waxatee dañ def bank reconciliation waaye bàyyi seen financial system bi dee jaay cash power dañ dee mun a reconcile everything ne NAWEC nangam di lañ jaay on cash power they cannot trace it the system is not there wax naa la ko fi ma ne la NAWEC let's go back to the root cause of things because it's financial issues kan moo dee supply NAWEC heavy fuel wax naa la ko fi ne la bi 2018 2019 single sourcing lañ dee def kan lañ ko dee jox wax naa la fi ne general trading ñoo daan supply NAWEC te dañ daan def open tender jaa oil ak ñeneen ñu supply ñu bit ñu seet kan moo gën a compétent kan la price am gën a yomba te dina leen jot di same quality ñu jox ko contract bi wante lan moo mujjee xew xajiba na ko Sisoko lañ dee Sisoko oil moom lañ nekk di single source all the lubricants of NAWEC ba si heavy fuel bi Garmi kan mooy xajiba ni ko Sisoko he is the treasurer of the National People's Party moom Star TV moom Star FM so daf laa won ne Garmi the system is rooted in corruption is rooted in political patronage so NAWEC dafa bankrupt because bu doon ne ba pare nga ñëwaat back to seen NAWEC bankrupt NAWEC su bankrupt doon dina nekk di request 661 million ñoom ñu ngi jaay gas power ñu ngi fayeeku ndox waaw Garmi léegi soo waree jaay ay mita waaw léegi moo tax ma ne la da ngaa go back to the root moo tax ma ne la corruption la rooted in the system Garmi corruption boo xam ne la xoolal ba si biir la nekk xalaatal di NPP national treasurer deputy treasurer ñii ko single source heavy fuel te du def open tender loolu mooy corruption loolu mooy di root cause of corruption foog du am open tender musuta am bi ci 2018 buñ ko jox contract bi 2017 2018 ba tey nañ ma wax fan la open tender am nañ ko publish waaw dinañ jokkoo kii Haji do the research nga ñëw ñu ne la price bi nga xam ne sax moom la dee charge NAWEC on heavy fuel ñu ne la price bi is way more than what is the market value
of heavy fuel demal nga def sa research Garmi léegi nga ñëwaat si li ma la doon wax keroog li ma ko fi wax muy indi coow générateur yi nga xam ne ñu ngi tege operation and maintenance bi ban compagnie lañ ko jox waxoon naa la fi ne unique solutions bi nga xam ne I believe ki ko moom unique energy bi nga xam ne they create it just to give the individual contract because mu Adama Barrow ñoo yoroo benn kër si lu ma dégga which is that Papa Njie Garmi so nga jël koo xam ne amul di experience of 5 years pour nga war koo jox générateur yu mag koo xam ne tey ga générateur sama du ma ko jox pour mu maintenance ko because amul experience ngay ko jox suñ générateur yu mag yi nga xam ne ay 12 megawatts la ñoo generate per hour Garmi because dafa create company boobu noonu di commencer di deal on solar pour cover up gaa jox ko NAWEC contract because of he is close to the state house moom maa Barrow ñoo yoroon door ba pare waxoon naa la ko fi last week ne la board directors bu NAWEC system mi Fatou Njie is a board member broda mooy Papa Njie mi moom unique energy min jox contract yi operation and maintenance of the NAWEC generators he don't have the capacity he don't have the technical know-how moo tax Gambia blackout Garmi nga ñëw NAWEC ni ñu ne ñoom ñaata lañ nekk lañ am right now 63 megawatts isn't it nga dem solar power plant bi nekk Jabang they are generating 23 megawatts per day léegi 23 bi génne ko si 63 Garmi meaning ne ñu ngi import 44 megawatts léegi NAWEC mu ngi request because dañ bankrupt cash power xaalis bi leen day jox fi mu dee dugal nit ñi xamuñ ko ñu ngi jox contracts ñoo xam ne they are close to power with inflated prices loolu moo nekk di rey NAWEC that's the hard fact Garmi because fi ku taal courant da nga ko fay sa balaa nga taal courant bi so NAWEC naka la ñoo waxee ne day operating on losses Garmi ba pare 661 million bi ñoo demand nii 355 yëpp is losses because they are losing 7.10 million per day. How? Hay yow kon yoo xam loolu xew kon. Well, that's why I ask how pour accent bi seetaan xam nga man it's not for myself. Loolu la wax ni naka nga jëlee nga ne step gap measure nga mu nekk di make because yaa ngi need courant pour because of emergency la nga ne da nga bugg a supply dëkk bi yëpp courant bugguloo nit ñi mer coow li bëri na si dëkk bi nga ne da ngaa jënda 70 megawatts boole ko sa 63 yi mu jox la 100 and something megawatts isn't it nga ne loolu moo la sustain for a time frame of 50 days Garmi maybe yaa ngi estimate ne OMVG bi maybe dinañ am load by then dinañ la mun a supply li nga soxla léegi go back to the NAWEC write up lan lañ la wax operational losses per day ñu ne la 7.10 million per day meaning ne ñoom courant bi suñ ko jaayee sax they will not generate what the 661 million they are not getting it back ñu ne la operational losses per day is 7.10 million that's 355 million moom la ñoo lose meaning ne 661 million bi ñoo jox NAWEC ñu noo jaayaat ñun courant bi ñuy jënd cash power xaalis boobu noonu nguur gi du ko jotaat neneen la ñu ut niñ ko fee but NAWEC is operating on losses even 661 million dollars yi leen naa jox noonu NAWEC is losing 7.10 million per day ñoom ñoo ko fa binda de isn't it Garmi so moo laa won ne ndeysaan xamuñ liggéey bi naka la ak nan la Garmi understand nuñ naka la ñooroonee government man loolu lay mun a wax because of bi Yahya Jammeh demee Babeli man sax ñin fi gis yëpp muy Gallo Sedi woo bu doon Yahya Jammeh dafa ay na gawal Gallo Sedi bu yàgga because of bi NAWEC nekkee NAWEC he is the worst director of general bu NAWEC musa am Gallo mi fa nekk nii ndax mos nañu am this type of issue this type of blackout Garmi bi bara ñëwee ba léegi wala yow dëkk boo xam ne ici Dakar sax moo ko ëppa Dakar is 8 million Gambia is less than 2.53 million nit Garmi because of corruption Garmi it is rooted in the system Tobaski moomul liggéey bi nga ne non wala buur moomul job bi nga ne non naa seet koo xam ne moom su ma amee campagne o su programme di happen su ma ko joxee contract su ma ko ne nii dina am benn 2 million ou 3 million bi ma jox nga jox ko te amul technical capacity bi amul di technical knowledge amul equipment si because of political patronage moo tax ñu jox unique energy operation and maintenance of the NAWEC generators and they don't have the capacity because of bi courant bi nekk kamaj from the OMVG and Sénégal because xaalis bi leen amal li rek wane na ko ne Sénégal dañu wàññi di load bi leen doon jox
they were getting 50 plus, isn't it? Lan moo tax tey overall you are getting 44 plus the 23 you are generating from Jabang. This is simple common sense, Garmi. So moo laa woon ne nguur gu xam liggéey bi da ngaa yow nga ne indi nga state owned enterprises ñoo war a monitor NAWEC pour ñuy profitable and so on and so forth fan la mujjee NAWEC seen financial statement yi sax mënut a correct. Garmi mënuñoo reconcile cash power daily sales demal nga rital la auditeurs yi wax Garmi li ñoo jaay ak li ñoo bind comme guddee bëccëg comme ni ma la fi waxoon keroog da nga gis xale bu ndaw ndeysaan ba doola bu sàcc benn waya pese ko porom du mot sa 3-4 kilos ñuy bu la mayel tout waaye nga gis ñuy sàcc ay millions biir NAWEC ñu la romba seen pajero yi mujjeewut fen du mujjee fen NAWEC corruption na fa nekk corruption mënuñu yóbbu blackout bi nii Garmi. Yes Mr Dia ci mbiru NAWEC la ñoo dellusiwaat comme niñ ko defee woon last week PRO bi toog na fi am na lu mu ci waxoon ci ne jafe-jafe bi 95% saafaru na also ñu toogaat latest development mooy juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak benn tam deret maanaam 661 millions ñuy wax ne NAWEC sax dañuy wax ne approuve dafa mel ni lu ñu approuve la because NAWEC ci seen press release man approuve laa fa gis dafa mel ni loolu noonu approuve nañ ko kon lu am la ñuy sàkku ci government bi pour ñu lu toll ci 70 megawatts soxla nañ ko ngir mën a mu doon temporary contingency plan maanaam ngir ñëpp mën a am electricity ba seen maintenance yi ak situation bi ñu toll mën a resolve ñu mën a dellu back to normal nan ngay analyser mbir mi and then di 95% bu sa waay waxoon yow du ngay dugg ci réew mi yaa ngi ci biir ndax loolu tamit lu am la na yow noo ko gisee and also ndax xaalis bu NAWEC gi laajte lu yenu maanaa la and NAWEC lu mu war a amee agency bi lu mu toll lu mu war a soxla lu tax moom mënu koo defal boppam ak ñu ñuy waxee ne NAWEC nekkut jox ma doog laa fay am jëlal dool maa jox la maanaam da ngay jënd ñu jox la ñu jox la ba pare nga jënd ba pare ñu doog laa mën a jox so ñu bëri tamit loolu daf leen xaw a jox jafe-jafe yow noonu nooy analyser situation bi yëpp ba juróom benn téeméeri millions yi ak lu topp lu ñuy laaj 95% yu PRO bi waxoon ak NAWEC tamit ñoom lu ñuy jaay ci cash boobu mitar fan la leen di dugg ba ñoom bu jafe-jafe amee duñ ko mën a saafara. jërëjëf waxoon naa ko bamtuwaat ne du intérêt si NAWEC ñàkk a courant ñoom ñooy luus xaalis si NAWEC lu leen gënal su courant amee si loolu la ñoo mën a generate seen koom-koom gën a yokku waaye système bi ñu bari di use mooy cash power la soo déggee di jënd fekk da nga am laaj parce que soo ko jëndoon sax su laaj demee doo ko mën a dugal en lu dugut nag soo ko dencee loolu sel si NAWEC moo dut gaaw comme ni mu ko war a defee waxoon naa ne tam du intéressé benn nguur say nit di ñàkk korem moo xam élection year la du élection year man li ma gis nguur bu nekk itéem la pour ñi nekkee ci réew mi mu jox leen courant fooguma ne wàllu courant da ngaa seet ki ma farleel ku ma farlewut wala ki bokka ci man ak ku bokkut ci man loolu doo ko ci xool parce que courant bi pour ñëpp la mel ni ñëpp dañ entitled pour ñu war koo mën a am so loolu moom saati nguur bi saati nga NAWEC responsibility buñ leen en la pour gis ne wàllu énergie dina dem fépp te gom naa ne ñu ngi ci taxaw ñu ngi cee jël seen jéego seen kem tolluwaay kàttan ñëw ci PRO lu mu waxoon suma oncle bu babaa ji lim xayma woon su dee problème bi 5% la yokku na maanaam improve na to 95%. jafe-jafe courant bi ñëpp la laal man duma ko xayma ci 95%. waruma nag seet yeneen béréb waaye man suma dëkkuwaay xam naa ne improvement am na waaye duma ko xëccatu 95%. pour man 95% dina bari torop waaye yokkute am na ci nu meloon ak ni mel tey en luy suñ bébét suñ itee ñu gis mu sax ñu am loo xam ne maanaam du nekk on and off muy dem di ñëw ñu am courant boo xam ne lu sax la te gëm naa ne dinañ fa tollu jafe-jafe buñ nekk ñëpp a koo yëg pour man fooguma ne wàllu ku nekk ak fi nga far la wala li nga bëgg ak li nga bañ NAWEC ci lu yàgga am na benn jotaay boo xam ne man teewoon naa ko waxtaan la ñoom lu ñu doon wane mooy ne lu ci ëppa operation cost loolu la NAWEC de mun a am waaye nekkuñ di run on profit junju nga si sa biir wax 2023 la woon bi nga xamee ne tarif bi yokku woon na tuuti gis nañ impact bi nga xam ne moom la am waaye nguur bi ci boppam daf dee subsidize soo ñëwee ci wàllu NAWEC waaye su doon tey par exemple NAWEC dañ ko jël ñu privatise ko nga war a xayma génne sa operation cost pour nga am profit
gom naa ne taarif bu bari ci courant ak ndox dafa yokku parce que doo bëgg a ron at a loss te su boobaa di wax ne nguur moo la subsidise wala yoo xam ne ñu ngi koo am ci yenn international partners yi doon si jàppale bu ñoo jàppale NAWEC su doon private company duñ doon war a mun a am loolu kon tey NAWEC su waxee ne ok jafe-jafe am na léegi ma xool li ma mun a arranger cover suma operation cost ma am profit li ñoo fay ci courant ak ndox jamono bi lu yokku la luy gën a yokku compared to lu ñoo am right now li ma déggaat Tobaski di wax about cash power sales yi ne li ñoo jaay si cash power is not been accounted for loolu is very su dee comme mbir mi noonu la fa tëddee NAWEC war naa toog xoolaat parce que source of income am lu ci gën a fës foofu la moo jógee kon mbir yu mel noonu gom naa ne soo buggee gën a am taxawaay bu dëgër ci wàllu sa koom-koom ak ni nga amee ak yoo xam ne moom nga soxla di dépasse loolu lu ñu war a gestu la jël ci ay jéego ak ay pexe pour mbir yi mu dal di gën a mun a sax benn dëkk nag ci àddina doo wax ne développe na su fekkee ne énergie bi stabilise sul fekkee nit ñi li nga xam ne loolu lañ soxla ci wàllu courant bi nekkuñ di ko am ngir li moo mun a affect la ci réew fànn boo ko xayma ci wàllu wér-gu-yaram bi ci wàllu sécurité bi agriculture jànguwaay bi yëpp ci wàllu business yi ni moo doxee lu bari la moo mun a affect ci biir dëkk moo tax ma ne du intéressé NAWEC ak nguur bi yëpp pour gis ne manqué courant wala li nit ñi soxla nekkuñ di ko war a mun a am so jafe-jafe nag ñu ngi ci ñëpp a koo dunda kenn du mun a wax ne amut nit ñi ñu ngi koo dunda waaye gëm naa ne liñ ci digge tam dinañ fa toll li ñoo wax ci wàllu nguur bi NAWEC si nguur bi la bokk foog naa ne suñ demee ba am jafe-jafe ñu gestu nguur pour nguur jàppa ci pour man loolu mooy gën a nekk ñoom seen doole ñu jéegaani ko feneen wala mu doon loo xam ne dañ ko mën a dem jël ci ay bor parce que su cóolee ba cóol ñu dem ba gis ne ñoom liñ soxla waruñ ko mënuñ koo joxe li xewoon 2023 ñoom sëj na seen pexe fa la moo demaat naka la ñoo yokkaa taarif bi en loolu ci ñun la moo dellu ci waat coono bi métit bi jafe-jafe bi ñun ñoo ko dal di enwaat waaye gëm naa ne pour man loolu dama ci gisul problème su fekkee nguur bi mun na koo saafaral ci ñoom luñ soxla ñu am ko su boobaa su ñëwaatee toog fii na ci wàllu courant bi fan la féetee beneen mbir la ñoo wax waaye du nekk ay ŋaaña ak joxoñ baara Mr Koma ci mbiru NAWEC gis nga situation bi fu mu toll last week am na benn kaddu wala wécciwante kaddu yu doxoon sa diggante ak PRO bi ci yenn mbir waaye am na latest development yu ci xapunaat ginnaaw bi mu waxee 95% mooy dox ci mbir mi lu bari askan wi nag ñu bari boo xoolee ñoom dañ weddi loolu ba dañu wax ne that's not the reality ñu ñëw ñu ne 661 millions lañ nekk di sàkku léegi ci government bi pour mën a am 70 mégawatt ngir mën a am tegaat mbir yi ci yoon fii ak jafe-jafe yu ñu am ñoom ñu mën koo saafara ci seen biir yow nan nga koy jàngate ak nan ngay gisee mbir yooyu Mr Koma awju billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim saa yu nekk lu ma dee wax la rek fii dëkk bi we are not lucky dëkk bi people are not in love with the country they are not patriotic they are in love with positions and money because su dul loolu full PRO ñëw fii nii misinform the Gambian people ne 95% as we are speaking la wax ne mu ngi toog ne they are back on the grid li ma ko waxoon ba light dem ba batterie bi wàcca mooy ne man li ma dee jaaxal seen affaire mooy ne saa yu nekk yéen nomba yi ngeen dee wax it is not reflecting or impacting on the livelihood of the ordinary Gambian mooy ne yi ngeen dee wax ñun yëguñ ko gisuñ courant yooyu yi ngeen a wax naa leen tamit NAWEC xamuñ seen problème mu toog fii bugga ko suga ko gas lighting fii di wax lekk loo xam ne amut su ma ne xamuñ seen problème nañ génn ñu wax ne di luy seen problème xam nga su SOE bu toogee mu ne dafaa jox nguur gi 5 millions fekk yow you are balance sheet insolvent yow li nga am si bor woon na la junni yoon nga ne da ngaa maye xaalis façon fake life yooyu ak raba-raba yooyu NAWEC moo war a weesu loolu ak nguur gi NAWEC war naa weesu loolu ak nguur gi 661 millions nga ne yow am nga 67 megawatts NAWEC and Gambia xanaa dañu cause ñun we don't have good negotiators
We don't have people who are very good with marketing and in business. Because all this steady and bad, they are the worst deals ever in the annals of electricity deals in the world. Because your son is buy car power. Because of a share. Halis Bofei car power 210 million US dollars could have given you a full plant of generation of nearly 100 megawatts of energy. Defulo lulu. Nga buy car power. Nga ne 18 or 19 cents. Nga lende fee per kilowatt. Nga nyo. Nga you want to fix a country's electricity problem. Nga nyo duga si musiba narulai. 18 times 2. 36. You are buying, instead of 18 cents per kilowatt, now you are buying electricity from Senelec for 42 cents. You want to tell me that is business? You want to tell me that is managing and fixing a problem in a short while? They are not fixing any problem. They are aggravating the problem. Because NAWEC is balance sheet insolvent. They will increase the Gambia's debt again. Gambia debt bohamne Adam Barrow bum toge 32 years of Sadada Kairaba Jawara, 22 years of Yahya Jammeh. Debt is 49.7 billion. From 2017, betay 101 billion in 8 years for Adam Barrow. So mane billion, mane danga konte million, be juni moe bena billion. Pour nit yi askan bi mëna xam lolu yow 661 bobu nonu soko jëlé nga né 306 million point 800,000 is the estimated revenue moy né yow so jaayé kuram bobu nonu bi nga wone dang ko wara am lolu nga wara am li nga jëndé 661 million nga jaayé ko 306 million 800,000 nga am deficit, incremental deficit of 354 million 900,000. Nane lolu liggéey la lolu fix la. You are not fixing. President Ngewaneli is not quick fix. This is not even slow fix. This is not fixing. Fixulen fi dara. When you look at that ngane marginally, dan ko bëgg calculate moy ne bes bu neka Gambia fi ak ñun Gambian bi ñu ngi ñaka 7,100,000 on a daily basis for 50 days. You call that fixing? When $7.1 million yi mun na jox full borehole l'hôpital yo xamne dañ dé ñaka ndox comme RVTH ci sen bop. Ñata borehole la lolu mëna gas? Ñata agricultural garden la lolu mëna fence jox len borehole pour jigéen yi mëna am kom-kom. Nganema you are fixing. Now they have that problem and they misinform. The PRI should love him to be here today. Dina wax Gambian yi mom fax yum de am fal la ko de jele. Ñu ne wax nit yi solar energy in Jambour. That is the worst energy project NAWEC has ever got into. Worst. Bobu dañ de wax 23. The actual number is single digit during the day. In the night is 0. Mamako wa. NAWEC is gas lightning. They are not saying the truth. Amun 67 sir. 23 0 la manela degluma. That 23 watt bu ñoo wax ne mu ngi Jambour. 23 bu ñoo wax ñu ngi Jambour is in single digits. It's not even 10 megawatt bu fa de gëna during the day. And at night is 0 because the batteries are dead. Mako wax ken mënu ko teggi including the managing director. Xamna li ma bobu bu ba. Impeccable empirical fact bo xamne ken mënu ko teggi. NAWEC is not telling us the truth because so I'm a 67. Yo, xam nga ne 80% of our energy is outsourced. 90%. At the peak period, ñom engine bu ñu am 46 megawatt rek la day mëna créer. Right now they are only getting 28 megawatt. You know why? Because the MAN engine in Birikama, they are not working. It's only the Watsila that will give you 9 megawatt. The G5 will give you 11. The G6, the popular G6
of Sadaka Kairabajawala will give you 6 megawatts. Calculate that. If you give key installation 17 megawatts like PRO Bilungwa, nyata moy des because lu ñew wa askan bi amut. Because problem bu nek Brikama dañ ko wara wa askan bi wana la ñi sen febar xamuñ ko. Brikama power station is so close to Jar Oil cement plant. The type of pollution and dust that is emanating from the cement factory is making it impossible to generate energy. Moy ne mënulo am courant fofu. The only solution is to either move the factory or move the power plant. The factory bi power plant bi fofu la ko fek. Machine NAWEC, let NAWEC staff come out and tell us the damages. So ko fix here this week. 2 weeks time then ko ñew fix that. Because those dust particles, vents yi mënuñ ko téye, it will get into the system. It will infiltrate in the machine. Mu block airways laaj leen taay bi ñoom seen boppa seen staff bi seen AC yu nekk si seen office yi doxaatut because of ponda bu dee jógee Jar Oil loolooy dëgg bi na ndaw ay génn ñu wax ñu dëgg bi na nguur bi ñëw mu fix dëgg bi. It's not about harab raba. I have a full study document on that. I did an investigation and nobody can deny that. From mechanical parts of the engine to even health implication of the staff there. Environmental pollution bu fa xew te ñun ñu ngee dunda loo xam ne is the most dangerous thing. Ji nga OMG bu ñoo wane the substation you know is close to Jar Oil also at the same power plant. Dust bu fa dee ñëw suñ jógut boobu su defi kamaj bii mooy neene la bii is a toddler is crawling boobu dafa nekk ponkal buy dox di mount nit because the power that is coming from that OMVG they will also sit down. Lolo musot abruptly everybody will go out because 80% of your energy is outsourced. It's no common sense. The reason for that, everybody know. You are telling us that you're a fiction problem. You are the most corrupt institution with no financial discipline. You pay cash for cash. You cannot reconcile. Sunne you cannot reconcile. Lula bit money. Sunja 12 million. So they may see bank balances, accounts, deposit slips. It cannot be 12 million. It's always maybe 8 or 9 million. Million you day that's falla day them. Nane lolu. Yang nyonyo fi do you want it's not quick fix. Everything in this country is not quick fix. The roads are not quick fix. NAWEC quick fix. Yan dole muna fix dara. Because you are not telling us the problems. These are the problems. 23 what began hour is all fake. That green energy began hour, Jambu, that is a disaster. It's a single digit watt coming out there during the day, and in the night it's zero. Because battery you bahuj. How ma kallanjo project be can more supply green energy bobu nono. He ought to be called to book. Right now. 28 to 32 ngeen de am ba leen di wax nit yi li outsource ni living with Senelec. The worst thing is Garmi. You say it's expensive to run our generators, but when you rush to Senegal send generator yuñ fayoon diesel generator yoo xam ne ñoo gën a seer le bagage yooyu lañ taal fii nga gis ngeen paak suñ generator yi fii ngeen ne machine bi doxu dafa paan Senelec pan ñu ñëw si yéen ngeen jox leen spare part bu dee ka suñu générateur mu yóbbu ko Senelec mu ngay doxal seen générateur yéen ak ñoo wan ne ñun dëkk bi xamuñ luy xew mun ngeen a génn ngeen cléalo da ngeen dee paak engine ngeen de doxut ngeen génnee paak ngeen jaay ko Senelec ñoo ñu ngay doxal seen bos ñu ñëw jaayaat leen ko at the highest price ever jaayaat ñu energy courant because yow 16 17 18 nga doon am 6 kilowatt. That was your agreement. Why suddenly it raised to 42 cents per kilowatt? Is that sustainable? If 50 days is going to be 661, 356 days of the year, calculate that in hindsight. Every 50 days, 661. 661. 50 by 7. That means 661 multiplied by 7. That is nothing less than nearly $4 billion in 1 year. Nearly 4 billion Gambian dollars. Because 6 by 5 is going to get you
30. That's 3 billion. 61. By that amount will get you how much? Nearly 4 billion. You tell me that is quick fixing? That is quick selling? But Louis Réew même mal la problème mo dala fo molier. Menyum fola mandiga counter pour molia moy NAWEC ni kungo ke dimi ka fo molie kono le ke dimi kungo be fala dak mol ba fala kono di mola mut malo mu nekata kalila PRO mo ay na si jaka fo molie 95% minto which part of the country is gaining 95 be paral kakara fo molie ko rural Gambia bi wala jama before you think of expanding you should sustain your energy before you expand it. That is called prudent management. Then you should ought to know, Galosedi and NAWEC ought to know that there is a lean period in electricity to Guinea. That is a hydroelectric source of energy. No, more is a kurang yo, geolaka o kurang ol nati. May sita May, June and in July, Jioka jile, ni Jio jita kurang ka jile, ni wala mang kurang soto May to yasi. But I'll cover mole atole kurang soto falka wafi molma minto. Atol la peak period jang 101 megawatt. Anyanta ka kawol 101 megawatt 80% beka bu bantale albani 70 menjini kan kala nyuaka ngo common sense fele 110 megawatt ita ko la peak period ika wala use sa nata tonya 67 obe tamala munande be 70 sanda because 70 plus 67 is 137. And actually, in a peak period, you 110 lenit. Namra wo inyanta fala ko 70 ni basanna. You just need 40. Allah for mole 30 le bal bulu wala to jati. Right now. Because 30 megawatt. Ni wala bal bulu or 35. Na le 70 la ka bita 105 to 110. But ka for mole ko to le ni restaurant masoto. Allah o jambur project is a failure. Al ka for mole 23 watt. 23 megawatt water de is single digit tilo nyalama ni suwo kuta masibo zero la kabo woto kuram buka boje adu njim ja oil la njim plan be dame nan ma bondi je wo generator nene te kendial. Thank you. Atamalala. All right. Mingok ma ñew ci Mr. Damfa so anytime nak bu suñ bo leen ñu gisatu da xam ne suñ solo bi dem na because moo nekk di dem ba léegi nii but anyway dañoo dellusiwaat léegi ci because suñu beneen topic pour ñu mën a gaaw fi ñoo ñëw mooy gis nañ ci weekend bi NPP amoon nañ rally in Brikama rally boo xam ne mbooloo mi bari woon na lool gis nañ tamit lancoon ngeen seen manifesto yi ba balaa ñu ñëw ci mbiru manifesto bi dañ bëgg a ñëw ci rally bi crowd bi bari na nit ñi ñëwoon nañ macha allah but dañ gis ne seen party leader muy His Excellency président Adama Barrow ñëw na fa yëkkati kàddu ba ñu bari ginnaaw kàddum yooyu dañ rafetlu wuñ ko ndax dañ jàpp ne bu fekkee si just Friday loñ nga ay manifesto on Saturday nga am rally ñu bari dañ jàppoon ne manifesto bi moo war na nekk am topic bi si manifesto bi nga war na wax 9 point yu nekk ci manifesto bi nga war a wax Gambien si bot ñëw ñu ne mu ngi tudd some of his former vice president ñëw sax ci Ousainou Darboe di wax ne comme comment yu mu teg ci kawam ñu bëri rafetlu wuñ ko Mr. Damfa yéen nga xam ne yéen nekk ci ruling party bi and then ñëpp ñu ngi woote for a peaceful election maanaam ñu dem ci election boo xam ne tension bi dafa duñ am a high tension ñu dem ci election boo xam ne dafa free mu fair ñu dem ci election boo xam ne dafa ñëpp dañu nekk ci jàmm waaye ñu ne kaddu yu politiciens yi di yëkkati wante ci seen rallies yi mun na trigger fitna comme président bi li kaddu yu mu yëkkati ci Adama ci Ousainou Darboe te gis nañ ne every time su demee ci political platform rek dina yëkkati kaddu ci curut ci Ousainou Darboe ci keneen da nga foog ne that is normal dañ ko war a gisee rek political talk wala am na leneen lu nekk ci ginnaaw war naa mën a dem jur leneen ñu bëri ñu ne why not ngeen mu yemoon ci manifesto bi wala ñu jàpp ne manifesto bi est-ce que sa président bi moom sax xam na lu nekk ci biir manifesto bi. jërëjëf ma ñëw rek pour leeral something loo xam ne sama brother bi wax na ko fii regarding Haji Baniko Sissoho. Haji is not our treasurer. It's not a treasurer of National People's Party. loolu war na leer. te tamit xam naa ne contrat am tamit am na ko lu mu waral. It's not our treasurer. What is he?
No, that's why you need to find your facts. No, I find my facts. It's not, no. What is he then? He's the deputy treasurer. All right, that's Haji fine. is not our treasurer. It's not He's your deputy treasurer. You It's have a not treasurer. deputy. He's the deputy. It's not treasurer. What is he in the all right. NPP It's executive? He's an executive member. Yeah, so He's an executive member. That's fact. Okay, all right. But it's not treasurer. he's an executive member, national executive question. member. Yeah, no, you don't say that. You said the treasurer. Yeah, because I'm If he is kind not of a tired. treasurer, I withdraw the treasurer. Then he's a national executive member. It's okay. Yeah, It's that's okay. it. He's not a treasurer. All right. And that thing, That what is I want clear. to make it clear here. It's very simple. Bala, It's just political Bala his patronage. position in NPP, the Fafega Mom will business up. He's doing his business. All right. All right. You know, in all sectors. He's a Gambian. He So have all we will right call him. We will call him. I'm giving He you have that. all right. He will respond. to venture into any business in this country. Yeah, nañ ko jox- Léegi nañ ko fekkee jox nguur chance jaaj mu am na. respond. It's political patronage. No, you might. That's All right, that's Mr. Sibi, please allow ko ñu dem. political patronage. All right, that's su ko fine. bëggoon Ko interrupt, bàyyi ko mu wax. gisoon nañ ne what happened in KMC. Okay. We've seen it. Purely political patronage. Gisoon nañ ko foofu noonu. Okay, so now come to my question. So that's the case. So I just want to make that clear. That's clear then. Your point foofu mooy fa nga naa jéem a nekk war a demande. Alhamdulillah rabbil alamin ngarali baleke sibi tambila. But generally on yimbe kala nga manifesto launch le. Bu du nga ma dafa manifesto bi na la ñu karole bang I think manifesto dina ñëw ci sa waxtaan bi. O da nga bëgg ñu concentrate on rally bi. Waa ñëwul ci rally bi dinañ ñëw Okay. ci waaw. Politics, you know, it's a game. Political game. You have to play the game by the rules. Ngamin genun kunun political kono wala nila political opponent yam de katale ya sorong ya bute ya mabo wala bay banko ko ñu defala jam radio station ol pour ka dissent voice of dissent ka je ko ay tara banko kam mo le nage diverging opinion and dissenting views because banko manke mo killing 30 even the president mim matra banko la bi attend opposition ol tant oto mo bele nyanto soto ye diamu yela jerinya tandi yake nyaadel whether it is right or wrong but that privilege should be accorded to you as a bona fide citizen of this country. So therefore political anim chocho le nata but chocho mi nyanda kala wala ntiko ikana kuma fo ikana mo soro ikana mo bute ale politique diamo ni accord si garmi wadi molka president Barola respond leje when he was responding people will see that. But others, when they are standing, they are throwing on him. Nobody see that. Bring Honorable Dabo Diamukam. I believe that towards the president. Yale manjeji. When you for manjefo. So I name president platform also as a political platform. A political platform that address keka. After ya counter auto. Molko manyera ofala. So now you will gather like thousands of people just to tell them about Dabo is old Dabo of a panel, you know, but you have a manifesto. I think President Barrow need to sell his manifesto to that people. Comme wax la ne li mo nek ci manifesto bi li la am yene pour defal Gambian ci bu fekke you re-elect ngeen ma for the third time ma def ak li wala bu len waxe anything about Dabo lolu dafa bok ci manifesto bi Dabo dafa bok ci manifesto Barrow. You know the point here is President Barrow has a lot that he has said. Amna lo xamantene bari na wax na ko fofu nonu. Ay kuma jamale fo wo mitin bilato but ni they are pick me head sula yo samba yo that's fine but the problem wala indiko fire gabiro ke opponents la because every day we're seeing they are throwing studies on him so now opportunity so rabbi alka mangino follow that's not fair on him he have that right moma nyami ya jolo yama amam mo arrest he don't order for their arrest ko dol ka kanu nyami he don't arrest for their torture ko dol ka kanu nyami idiam dala e jabi kumol and political ni wonal so ni kuma fama I audio I am way he have right to respond and I responded I want them to respond wala kuma ide kuma jumala ba mi yalla ko yafo ko amanya na fara why I mean for indiko nyinang election be abe interesting la bake because no vice president o saba anim vice president killing ni wala be nyobol and wal kilo min no ngalo de imam mi no fana ngano anana kuran ko nati what is wrong with that anu kuran fana bi nyanda senen legend I just want to take this opportunity to say that ni de place o ta gambe ko le place o dila wala ma masakunda kono masakunda la fault ibuka je wolum
foni baragi lumo ne be privilege soto kan lumo ne be place soto lumo ne be diar you are in defensive but lumo ne e bandi drong o fona privilege la drong that is the time ibe o masakunda la corrupt lonna ibe la jeng ko lonna ibe la taku bale yallonna but bi be je kono to abe diari you never see that one and you must service delivery lady government is all about service delivery ni de bi je ibe mo le saf kan imantro president fo de ma saf kan de president mo le mandate de la ko defane kare na jam mutanye so to serve the Gambians ni aje ko melo ngaba tama kan kono to man ke silot abe gambe di wol le di frot kan abe jengola ke gambe gambe di wol la o tanyente ka fole ni ma ya fo amanno yo e fonyo ni e fonyo wol ne bina sil tablo ya fo gonde I resign because ngaje jengola be tama kan masa kuna kono anum tem na consent amo dina pour aletara njokan na fulola mba en njokan adu ngalon ko mimbe keren kono to kuri amanke silat bari iman jefo mo jama la wot mi vice president bo ibijel and also there is one person you are wrong ajawa sefaro former diplomat Amadou Gete is part of them and former PS Nol Yiram Kamal they are part of them you were in the system what that Amadou was in the system 9 good years in US sanji koronda abiye inanama bondi UN abiye say call to come to serve home service because no am amanya say group lo te you saying all sort of words on the press on the government and the same government ngolo serve ko kunu woto ngamra wol nyanta Gambia di ngole nafulu ke kunto ya saying so this is the issue so political ani ngole nata be better moment there is real tolerance, political tolerance in this country. More political you have to be ready for that. Near come for Moma, then you have right to respond. You have the right. Don't think going to come for a respond. No, my president, my opposition, my whatever. Yeah, but I think those new then could attack like let's say based on issues come policies like president fully lila or def nangam. But not personally. Wala dafa am among those people who ko xamne wala daaw da nga dégg mu attaque président Barrow personally comme waxo dafa paan wala dafa def li mais dafa wax ne amuñ light président Barrow government dafa corrupt wala nangam ak nangam daf koy attaque based on issues but not personally. But president bi anytime sometimes yu gisagum comme recently bu ko attaque danaka it's more of a personal attack than like mu wax ak mom maybe let's say ci policy wala ci leneen ak leneen. Well, it's normal also. Lolo amon. When they were in US, the meeting in the inception around 2018. The meeting okay America, the woman can la video na la audio to was direct affront to the personality of the president by the then foreign minister. Tabo, akene gele. Bari alon. So what Gabriel ikirale but the president am for ndula wala ndiko ay kuma fulale strategy wala the issues wala NAWEC la quote kuram problème ay wala fo kabra bari ja ko ngam fama fana moy la ay ñini defo bari mba fly wo mba fixale as soon as possible bari ma sun ko wala har ma do ko pan lamento ma sun ko se pan no gen ada fam pan no gen last time mo mo se pan no anybody can sit so ni mo se pan no why not ma sun president wani defo you understand? So he was addressing twofold. He was killing two birds with one stone. First, to assure the Gambians there, as soon as possible, this erratic electricity supply will be fixed with utmost urgency. Two, many along ko wali aka translate. Ika fa lako dahal gana waxale sa soxla. Lolu amon na fi. Politicians lolu lañ def. That's what is happening. So ni de o ke mola fama along. Momi alon ka be criticize kan based on Tonya, this is the issue. And me alon ka ba ke kan as a chance to score a political point. We know that. So na be jabiro la na o mol ma mol ka jël ka fa ma ngena ngi fala ma ngena rek wol ba fo kan ne to discredit him openly. But wol ba ka jeje. But na be jabiro la ko ma ngena kala no. They are all politicians. Political rhetorics ni yake mo be jabila ne. So we all have to accept that we move on. All right. That's not wrong with that. All right. Yeah. Bour nan nga gisee
rally NPP bi it was a successful rally comme bu gisee comme crowd comme ni ñu ko waxee crowd bi bari woon na nit ñi foofu sorry nan nga jàngate tamit kàddu yi nga xam ne président bi yëkkati na ko foofu jëmee ko ci yenn political opponents bi ci gën a fës mooy bu Ousseynou Daabo bi am ñu bari ñoom tam rafetlu uñ ko so te dañuy gis ne not président bi kese waaye even ñeneen politiciens tamit noonu lañ dee def sometime di yëkkati ay kàddu yoo xam ne di jëmee si seen opponents yi boo duñu wax nit ñi lan lañ fas yéene defal am réew mi yow nooy jàngatee loolu. waaw lii lum laa woon rek Garmi moo nekk ne ñun den am nguur boo xam ne nguur bu paan la den am nguur boo xam ne amuñ benn programme for the Gambian people den am nguur boo xam ne waxoon naa ko fii ne lu ñuy wax yëpp duñ ko teg ci ay dëgg seen rally seen meeting si soo demee topic bi yëpp ci ay nit na opposition nangam nii ak wàññi nit ñi loolu rek leen fa dee nekkee ci seen discussion si amin yow nga nekk président yow yaa amee programme yi dëkk bi yëpp nga am rally balaa rally bi da nga lañ sa manifesto su fekkee ne yow manifesto bi dafa am programme yoo xam ne ñoo ite Gambian si foog naa loolu nga doon jaay loolu nga waroon a jaay foofu noonu bari koma ya fo ñamin na nimman sakunda mi yalon koy mallondo soto imang fahamuro soto andu la kumoli buka feng londi to ñakan ñin sifal damme ka wala je ni tate la mitinol la ay kamil jo walam ko ka mol doya ka hadama dungol take jindi ka hadama dungol mutake tinya amin problème o commence ta kabira kala damfa kala diamo commence ay diamo commence damin to fongo wala Gambia la politiko la problème o commence ta wolto man sakunda kalo mol nyati no le ka fo mol le politiko mu gemol na diate nyami ne ka ple wala nyama tilimbaliya kono dumi yalon ko wala tambita woti politiko mu ideas lati politiko mu programme sol lati min yalon ko be wala wafila banku dingol ya andu ya sang iba sanna nyadi la wala ko na tara ko la programme oni ya accept ya project ya carte di la wala tinamba nga fo janko Gambia nol 2026 be kala carte fayol te min yalon ka be different na ba kala Gambia abe different na ba kala nyimman sakunda nyanta ke hakilotu woto ba kala ko Gambia nol mantarasi nola Gambia nol wulitale andu Gambia nol ya faham rokel ni dada baro la mitindulato amin amanke baro dammati baro ka fengo wala tinala minister dol beje amin ka fengo fem foy ka sute baro la bala ika haje baro la bala ila alfa ya ja ka kuwo kuke ifanan ka wala kopide andu wala be kering Gambia fonse sobe ya na politiko la fonse politiko mutanga jeko politiko manke komin ka modoya politiko manke puluka tonya politiko manke fenti amanke puruka mota ka hadama dungala hadama ya ta ka bon fonsen hakilotu woto bake yana programme ami ita ko 9 point agenda ko wala lunch ite ta wodula to ima wo 9 point tol ime jaba kese woto ima fo mole ko nyin ne be nyim programme woto these are the programs that we have for the Gambian people bari man sakunda mi yalon ko ma londo soto ika lon nyin la lolu nga de xame nguur bo xamne amul xam-xam so ñeneen political parties si seen rallies yi amin doo dégga ñu oote ay président doo dégga ñu the only thing lu ñuy focus on mooy affaire yoo xam ne nguur bi nekkul di ko def right yooyu ñoo dee nekk topic of discussion si waaye soo demee diw nii la fi defoon amin dinañ def puuj paaj kenn mënut si dara amin loolu si lan leen ko teg dëkk bi dafa daw yaram dëkk bi time bi jot na pour ñu xoolante si biir bët nga toña fo ñoy andun ka fo ñoy ko fanan ika fengo fe mi yalon koy ka fo la platform molto fengo fe mi yalon koy ka fo na pati nya ton ko liye nsa tano la nga fo adama baroe man sila de bari buña hadama dingo mu buña talti wala tinam puka woke bari ka jela amin example of amin ani esafal ila ñi ralil to ni tata je katara wo damal esafal tantinam sen dabo tantinam talib tantinam ibe ko be moy iba moy la volcho nga wol be moy dan iba moy la tanibia
wol be mu kuwol lati kumol la miyan ko kuma horomantangol lam andu manke buñati hadama dungo mu buñatalti sako momin yalon ka ala fengo be tuje ala fengo be sacrifice akala ftaka banko la nyine pour ka banko falin ni ma wo waran imma buñano ikana doyande foka paraka min fo jan dam fay kuma kilim fo jaka fo politiko falin tale bari sediya munole ite soronna ite mutala mbe dam fa hakilo bulandi la ka fay ko 2016 wala tinna gambian kol mbe na difference sol be ta nga landi nko fenne be jammi yalon ko malla fala ali nga kele wala tinam be kafuta nketa kilingoti nga keloke nga mexo wo tajinte ani wo tilimbali yambe jang abe buruka 2016 was a lesson for us so ning adama baro ning npp kol ka wota ke si so fadala ka foy tollam mba fole ko belam de because 2016 niya so jise we change boobu noonu moo amoon ñu ñëpp a nekkoon benn because dafa am lu fi nekkoon loo xam ne kontaanuñ si Gambian si bugguñ ko den bugga mu daga loolu moo tax ñu ñëpp ñu nekk benn so NPP su ñoo toog di door seen dana ñu ne nii ñun ñoo ko jox Gambian si joxuñ ko Gambian si ñu ñëpp a taxaw ñu xeex ko ñu génnee ko fii loolu moo tax affaire bi mu génn fii nii ñu ngi leen a wax ne Adama Barrow ni yaa jowaatu atin kaa fo Adama Barrow président wala maati President ni kadiyamu you need to talk responsibility. Inyanta ka lon ko kadiyamu yela banku dingoli kadiyamu wole. Il kadiyamu mili amanke ko ye konne. Ime kon. Bari laftan na banko la nya total. Gambia jibe sabe dam to ni kata dawda ni nimpa bang manta pa bang mol na ka yayla say. Ni na man tele telephone ka fal and tola do ko jama ba be mu fanko we have much issues to talk about in this country from health from ñew alam tobaski just quickly rek because wa xamna bala ñoo dugga ci wax bi because fana affaire NAWEC lañ nekk di wax foog na is important ñun waa United dañu ngi demand NAWEC seen boppa ñu make sure garmi government bi ñu try ñu am forensic audit from 2018 to date because of at the end of the day garmi mënuñu understand yow government boo xamante ne ni nit ñi ngay jënd cash power garmi still nga ne yaa ngi operate on losses still yaa ngi dem si government bi pour supplementary you get what I'm talking about ba pare is important tamit all the NAWEC contracts gay release ko publicly Gambia ni ñu xam because of loolu dafa important garmi loolu dafa important ñun mënuñoo nekk si réew woo xamante ne ni da ngaa jënd cash power at the end of the day yow NAWEC suñ jógee ne la xaalis bi ñoo collecte mënut leen a motali am seen dépasse ba pare suñ broda daf fi wax boo xamante ne ni ne ku nekk si government naka lañ ko dundee wax su gars yi génnee si government ñuy commencé di ŋàññi nguur di ŋàññi Adama Barrow or what not Adama Barrow su nekkoon bi mu nekkee am fii nii bajaam la xaw ma naka mos ngaa dégg kenn toog si télé sax mu ŋàññi ko nit ñi sax xamuñ ko bot suñ la dënkee alali askan bi am neen right soo demee lef ñu ne la warloo dem lef soo demee right ñu ne la warloo dem right because at the end of the day soo ñu ne borom caxi baat day mutu borom baati neen garmi ba pare ñun kañ la démba sax ba nit ñi di war a fàtte li fi jot a happen si audit report si ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne happen na ñoom seen nguur ñoom waruñoo toog fi nii sax nan dañoo defen koo xamante ne ni si luwal la di ka garmi garmi lañ leen fi def audit naka lañ ko def di Cissé auditeur général garmi mu yóbbu ko si yoon ni bu doon ne Barrow comme ni ko olof fi dee waxee daa xam ganaar bu ko taxoon na yem si kis duñ ko yóbbu si kaso duñ ko yóbbu si yoon comme ñuy siraan rek boo leen toogee cash power bi la meen mënuñoo am on xam nañ ni suñ solo bi mooy suñ backup système bi moo jeex parce que dafa jeex and because of si bëccëg ba léegi moo ñu nekkoon di yóbbu amul woon live so pour bu fekkee soo bi dagg na foofu rek ngeen jégalaat ñu xam ne di suñ coobare bi because solo bi depuis si bëccëg moo nekk di yóbbu télé bi te xam nga télé machine yeeg yu fi nekk yëpp soo xoolee sax dañu wàññi lu bari pour ñu mën a dem waaye mu ngi noonu monsieur Dia just quickly rek maybe lu xew si seen rallye bi comme ñu bari ñuy wax ne comme président bi kàddu yu mu day yëkkati sometime ci rallye ñu bari naan mun naa avoid kàddu yooyu mun naa wax ci li nga xam ne mooy wala da nga jàpp ne xëy na mbiri politique la rek comme ñeneen ñu du moom rek moo koy def ñeneen ñu bari tamit dañ dee jóg di attaque seen yeneen morom yi politicien yow noo koy analyser waaw pour man wax yooyu suñ ko buggee ñot di génne ko suñ politique dafa nekk across the board because moom ci boppam dafa dégg ay kàddu fa naa esa leeral na loolu fii
nit nag am na yoo ko yóbbante su amee di plateforme moom tam dafa def tontu loolu foog naa ne dem nañ ba dugal ko suñ politique bi léegi du ma wax ne lu normal la waaye nit ñi miin nañ ko en saa yu nekk am wax ne political parties yi ñu leen mën a réguler mooy de IEC ñoom ñooy seet ci electoral law si ndax loi maye na ko suy waaw fooguma ne ñun suñ gis-gis dina ko war a mën a dindi pour man fekk nekkul ay kàddu yoo xam ne dafay dem si xaajaale xeet wala ay kàddu yoo xam ne ci ay kàddu yu ñaaw lay doon saagante ay nit waaye diw su waxee kii tontu moom yu bari su ko président bi waxee tam ñeneen dañ ko dee tontu rallye bi nag ni ma ko gisee West Coast ñoo ko organise te soo gisee ñu oote rallye am nañ jubluwaay lu tax ñoom ñu def ko waaye ñoom ci turi parti la ak alliance bi du NPP rek alliance partners yëpp si lañ bokkoon depuis ci initial stage bi nuñ ko organiser nuñ ko formé ba mbir yëpp mu sotti en soo dégloo kaddu yi different kaddu nga fa dégg si ñoo xam ne gaaral nañ fa kaddu am na ñu bari nekk ci parti bi fes nañ torop loo xam ne soo leen joxoon dinañ mën a wax waaye tànnuñ leen pour ñu joxe kaddu ñu fa gën a wax sax mooy ñu dëkkee côté West Coast ngir seen rallye la ñoom ñoo ko moom ñoo ko jagleel jubluwaay rallye bi rek ci njiitali West Coast region bi NPP dañ